everyone, welcome to Blinksters Come and Highlight by Lam. Again, I'm Lam with you. Today I'm gonna show you how I created this beautiful royal bluish look, যেটা খুবই easy আবার একটু complicated-ও, but তোমরা try করলে এটা পেরে যাবা, as এটা অনেক patience নিয়ে lookটা create করতে হয়, and I'm sure you guys gonna love this look. So without any further, let's go and have a look how I created this look. আইলিডটাকে সেট করে নিচ্ছি। কোনো লুক ক্রিয়েট করার আগে তোমাকে আইলিডটাকে অফ কোর্স সেট করে নিতে হবে প্রপারলি। কনসিলারের উপরে একটু পাউডার দিয়েও সেট করে নিতে পারো। আমি এই প্যালেটটা ইউজ করছি। আমি আমার ইনার কর্নারটাকে আগে হাইলাইট করে নিব। এটাও তোমাদের পার্সোনাল চয়েস। As you can see, আমি আমার ব্রোবনটাকে and ইনার কর্নারটাকে খুবই স্মুথলি হাইলাইট করে নিচ্ছি। পরে যদি আমার আরো প্রয়োজন হয়, then again I will correct it. আমি বিগেস্ট ফ্যান কালারটা নিয়ে আমি আমার ক্রিজ লাইনের সাথে পারফেক্টলি ব্লেন্ড করে নিচ্ছি। আমি এই প্যালেটের যে জিনিসটা সব থেকে বেশি পছন্দ করি সেটা হচ্ছে এই আই শ্যাডোটা তেমন একটা ফল আউট করে না অ্যান্ড খুব সুন্দর করে ক্রিজের সাথে ব্লেন্ড হয়ে যায়। তার থেকে বড় কথা, প্যালেটটা খুবই অ্যাফোর্ডেবল প্রাইসের মধ্যে খুবই বেস্ট একটা কালেকশন। I just love this palette so much. Again আমি সেম শেডটা নিয়েই আমি জাস্ট আমার ট্রানজিশন শেডটা থেকে কালারটা বিল্ড করার জন্য আমি স্মল অ্যামাউন্টে সেটাকে নিয়ে নিয়েছি। তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমি খুব সুন্দর করে আমার ক্রিজ লাইনের সাথে ব্লেন্ড করে নিচ্ছি। দেন আমি যেটা করব সেটা হলো আমি আমার নেক্সট শেডে চলে যাব। লুকটাকে আরো একটু ইন্টেন্সিফাই করে নিচ্ছি। 100% কোকো এই শেডটা দিয়ে। আগে ট্রানজিশন শেডটার সাথে আমি ডার্ক শেডটাকে নিয়ে মিক্স এন্ড ম্যাচ করে আমি কিন্তু পারফেক্টলি ব্লেন্ড করে সেটাকে বিল্ড করে ফেললাম এন্ড এতে করে লুকটা আরেকটু ডিফাইন্ড হয়ে গেল। আগের ব্রাশটা নিয়ে সেটাকে ব্লেন্ড করে দেব। চলে যাব একটা ব্ল্যাক শেডে, স্টার গার্ড সেটা নিয়ে ব্ল্যাক কালারের একটা শেড নিব। সেটি আমার মোস্ট ফেভারিট ব্রাশ ফ্রম রিয়েল টেকনিক ব্লেন্ডিং ব্রাশটা দিয়ে আমি সেটাকে ব্লেন্ড করে দিব আইসের সাথে। অ্যাজ আমি ব্ল্যাক শেড ইউজ করছি, খুবই অল্প অ্যামাউন্টে নিতে হবে, or else তোমার লুকটা কিন্তু পুরা স্পয়েল হয়ে যেতে পারে, বিকজ ব্ল্যাক শেড আস্তে আস্তে ইউজ করতে হয়। খুবই অ্যামেজিংলি লুকটাকে যাতে তোমরা ক্রিয়েট করতে পারো, সো তোমাদেরকে ব্ল্যাক শেডটাকে খুবই অল্প অ্যামাউন্টে করে নিতে হবে। I'm trying to blend it properly. ব্ল্যাক শেড নেওয়া মানে ও মাই গশ, দিস ইজ লাইক পারলে আগের যে দুইটা শেডের সাথে তুমি সুন্দর করে ব্লেন্ড করে দিবা। আর ডোন্ট টেক সো মাচ কালার এট আ টাইম, অলওয়েজ ট্রাই টু টেক লিটল বিট। আজকে যেহেতু আমাদের মেইন টার্গেট
কোনো ব্ল্যাক স্মোকি করা না, অনেক কম নিলেই চলবে। That's it, that's enough for me. Now I'll just keep blending. Black and irreplaceable. Then এই দুইটা শেড আমি ম্যাচ করে আমি আমার এই লুকটাকে আরেকটু সুন্দর করে ব্লেন্ড করে নিচ্ছি। I always show কিভাবে আমি কনসিলার দিয়ে ক্রিজ লাইন গুলোকে হাইলাইট করি আর কেটে নেই, যেটা তোমরা বলো whatever you guys say। আমি ব্লু শেড অ্যাপ্লাই করব, সো তুমি একটু কনসিলার দিয়ে হাইলাইট করে নিতেই হবে। ব্লু শেডটাকে সুন্দর করে হাইলাইট করতে হেল্প করবে। It's time to put the cherry on top, which is date night. This name is so much interesting. I mean, কে ডেটে যেতে পছন্দ করবে না? তোমার ডেটে গেলে তোমরা এই লুকটা ক্রিয়েট করে যেতে পারো। আই শেডের নাম হচ্ছে ডেট নাইট। যাই হোক, তো এইটুকুর মধ্যেই তোমাকে ব্লু শেডটা অ্যাপ্লাই করতে হবে। আমি ব্রাশটা নিয়েছি, আমি ডেট নাইট অ্যান্ড স্টে হাইড্রেটেড এই দুইটা শেড মিক্স অ্যান্ড ম্যাচ করে অ্যাপ্লাই করছি। Oh my god, look at the color. Oh my god, oh my god, this blue color is so much gorgeous. It's breathtakingly beautiful, this color. It's so much. Oh my gosh, look at the color. Honestly, it's so much gorgeous. I love blue. I really do. Black, blue, এসব কালার আমার খুব পছন্দ, খুবই পছন্দ, খুবই পছন্দ, খুবই পছন্দ। তোমরা very often তোমরা দেখে থাকবে আমি always see blue, black, smoky এসবই করে থাকি। Colorful looks are not my thing. Like, I like to create colorful looks, but I really don't like it. আমি তোমাদের জন্য লুকগুলো করে থাকি। জাস্ট কালারের মধ্যে রয়্যাল ব্লু কালারটা and পার্পল কালারটা পছন্দ করি। সো এনিওয়ে, এখন তোমরা কি করবা, তোমরা এখন সেম স্টার গার্ল অ্যান্ড 100% কোকো সেটা নিয়ে এপাশ থেকে তোমরা ব্লেন্ড করা শুরু করবা। যত হার্শ লাইন ক্রিয়েট হয়েছে, লাইনটাকে এখন আমাদেরকে গায়েব করে দিতে হবে। সো গায়েব করতে হলে আমাদেরকে ব্ল্যাক শেড নিতে হবে অ্যান্ড একটু ব্রাউন শেড নিতে হবে, অবভিয়াসলি অল্প অ্যামাউন্টে নিয়ে দেন আমরা এটাকে একটু স্মাজি করে নিতে হবে, অ্যাজ আমি আগেও বলেছি। এটার সাথে ব্লেন্ড করে দিতে হবে। If you have patience, then you can create this look. যে কোনো স্মোকি আই, ব্ল্যাক স্মোকি আই হোক, ব্লু স্মোকি আই হোক, স্মোকি আই গুলো একটু টাফ হয় বিকজ এখানে অনেকক্ষণ ব্লেন্ড করতে হয় অ্যান্ড ব্লেন্ডিংটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এইসব লুকের জন্য। সো তোমার যদি ধৈর্য থেকে থাকে, তোমার যদি পেশেন্স থাকে, তুমি তাহলে এইসব লুক ক্রিয়েট করতে পারো। তো আমার কোনো পেশেন্স নাই, বাট স্মোকি আই এর জন্য আমি সব করতে পারি। স্মোকি আই এর জন্য
এখন আমার যে ফল আউট হয়েছে এটাকে আমি একটা ওয়েট টিস্যুর সাথে এটাকে ক্লিন করে নিব, and then I'm coming back. আমি পুরো ফাউন্ডেশন অ্যাপ্লাই করে নিব, and I'm coming back. So আমি ফাউন্ডেশন অ্যাপ্লাই করে নিয়েছি, now it's time to apply some mascara. আমার ওয়াটার লাইনে ব্ল্যাক কাজলটা অ্যাপ্লাই করে নিচ্ছি। Apply eyeliner today. আগে আমি অনেক আইলাইনার পছন্দ করতাম, এখন আর আইলাইনারও আমার ভালো লাগে না তেমন একটা, বাট কি করবো, বেশি দিন আমি কোনো কিছু করলে আমার আর ওই জিনিসটা ভালো লাগে না, আমার ইন্টারেস্ট চলে। এখন আমি আইলাইনার অ্যাপ্লাই করে নিব। এখন তুমি
highlight. Highlighter is everything. I feel like highlighter আমার সাথে কথা বলে all the time. Highlighter দেওয়ার পর আমার ভাবটা একটা অন্যরকম হয়েছে, আমার ভাব বেড়েছে highlighter দেওয়ার পর। হ্যাঁ, আমার ভাব বেড়েছে। Now I will apply a nude lipstick. This was my today's look. Love blue. I love blue color so much. It's something I feel like I have attachment with blue color. যদি আমার ভিডিও ভালো লেগে থাকে, don't forget to subscribe my channel, hit the like button and share this video with your friends and family, and comment below to let me know how was this video.